So welcome everyone. Today is our free session, okay? This free session is going to talk about the upcoming course, and we're going to talk about a specific question in one skill and how to solve it. راح نتكلم عن الكورس الجاي، راح نتكلم عن مهارة معينة في وحدة أو سؤال معين في واحد من المهارات، كيف بنحلها عشان تاخذوا تصور كويس عن كيف آلية الشرح وكيف راح يمشي معنا الكورس. So, firstly, okay, the course starts tomorrow, and the course راح يبلش بكرة. راح نبلش أول شيء بمهارة listening. The first skill is listening skill. Okay, the course goes from Saturday to Thursday, من السبت للخميس, every day, every week for 4 weeks. Okay, from 8 to 10 at night, من 8 ل 10 مساء. Okay, let's begin with the first skill, which was going to start tomorrow, listening skill. For the first 2 days, Saturday and Sunday, we're going to talk about the most common, or maybe the 5 types of questions in the listening skill and how to solve them. Okay, we have 5 types of questions. We have some tricks regarding these 5 types of questions and how to solve each type of these questions. And we're going to also take a look a very important point, which is time management. Okay, في عندي فكرة معينة عن التايم مانجمنت بالنسبة لمهارة listening. From Monday to Thursday, we're going to solve 4 full tests مع بعض. راح نطبق الاستراتيجيات اللي أخذناهم السبت والأحد، راح نطبقهم من الاثنين إلى الخميس، راح نحل مع بعض امتحانات كاملة. Okay, and every day there's going to be homework regarding spelling, regarding a lot of tests. كل يوم راح يكون لنا واجب بيتعلق بالسبيلينج، بيتعلق ب امتحانات كاملة كمان راح نعملها. And the most important thing, guys, I will be available for you, for your questions, anything you want to ask about, you can ask me anytime. Anytime you can send me the homework, no problem at all. Okay, for the second week, starts the 9th of December. Okay, 9 December, we're gonna talk about the reading skill. Okay, so the same on the first 2 days, Saturday and Sunday, we're gonna take a look at the 7 types of questions here in the reading skill. 7 types and how to solve them. And a very important strategy is time management, how to do the 40 questions in 60 minutes, which is crucial here in the reading skill. كتير مهمة هاي الفيتشر اللي هي how to solve the questions, to read, for example, if you are doing the academic part of the test, to do the 3 long passages in 60 minutes. It's quite important. طبعا احنا هنتكلم ابو سعد بيسال جنرال تريننج ولا اكاديميك، الفرق بسيط، فاحنا راح نغطي الاثنين ان شاء الله في الكورس. اوكي، راح نغطي النقطتين اللي هي الجنرال تريننج والاكاديميك في الكورس. زي ما حكينا it's like a tiny difference, only a tiny difference. From Monday through Thursday, من الاثنين للخميس, we will do 4 full tests. راح نعمل 4 امتحانات ريدنج كاملات نطبق عليهم فيهم الاستراتيجيز اللي اخذناهم السبت والاحد. يعني طبعا كل يوم راح يكون عندنا homework، واي واحد عنده اي سؤال في اي نقطه مش واضحه ممكن يتواصل معي اي وقت ويسالني عنها بالنسبه لمهاره الريدنج. Okay, the following week, starting 16th of December on Saturday, we're going to go through the writing skill, which is also maybe the most difficult skill. Okay, on Saturday and Sunday, we're going to talk about the evaluating criteria, what things you should do, what things you shouldn't do in the writing skill. شو الاشياء اللي لازم تعملها، شو الاشياء اللي مش لازم تعملها، شو الاشياء اللي الاكزامينر بيركز عليها، اللي هي task response, coherence cohesion, lexical resource, grammatical range and accuracy in details. راح نتكلم عنهم بالديتيلز، يعني راح تكون فاهم. اهم شيء بدي اياك تفهم الفلسفه تبعت فكره كيف انا اكتب الرايتنج، شو اللي بدور عليه الاكزامينر، كيف لازم اجاوب. اوكي، with full، طبعا في كل المهارات راح يكون عندك full material انا بزودك فيها. اوكي، on Monday we're gonna of course focus more on task 2 because the main score, 2/3 of the score is on task 2. On Monday, we're going to talk about how to write an introduction. كيف راح نكتب introduction. We're going to take different templates on different types of questions. We have 7 types of questions on task 2. On Tuesday, how to write a body paragraph. On Wednesday, how to write a conclusion. And finally, on Thursday, how to write task 1 with full material for these both tasks and for all skills. Finally, the last week, the speaking scale, we're going to divide the group into 2 groups to allow people more time to speak, because I want you to speak. I want you to practice. Okay. And of course,
We have the first group starts at 7 to 9, the second group from 9 to 11. Okay, you choose the time that suits you. And here we're gonna, like, on the first 3 days, we're gonna talk about the points that you should do and you shouldn't know and you shouldn't do. And we're gonna take like a detailed look at the things that the examiner will look for in your answer. For example, fluency and coherence, you need to speak without hesitation, without repetition, without self-correction. For example, for lexical resource, you need to advanced words, you need to use collocations and idioms. For grammatical range and accuracy, you need to use advanced complex structure. You need to produce sentences without frequent errors. And finally, for pronunciation, you need to pronounce words, okay, correctly in an understood way. You need to not to mix words together with other words, that's similar words. And finally, your first language, which is Arabic in our case, has no to minimal effect on the way how you speak. Tuesday, we're going to focus on part 1 of the speaking test, and the most important 3 topics that the examiner is going to ask you about. Work or study, hometown, and home. And of course, there are other topics. On Wednesday, part 2, where you should speak for 2 minutes. And finally, Thursday, further questions related to the topic in part 2, but in more details and like general subtle way. Okay, and of course, there are a lot of homework for the writing, for example. There are daily homework, and I'm going to evaluate it for you. And of course, for the speaking skill, I'm going to also evaluate all the homework for you. And additionally, I'm going to be with you after the course finishes. Okay, so this course finishes on 28th of December. That does not mean that everything has finished regarding this course. No, I will continue with you guys. You can send me after that. You can send me the homework. You can ask me any question you want until the day of your test, even if it's like 2, 3, 4 months after the course. Okay, I will follow up with you, because the most important thing for me is that you get the score that you want. This is the main point, the main idea. Okay, so this is like a general overview about our following course, which is going to start tomorrow. And in addition to today's session, you are all guys invited to join us in tomorrow's session, also for free. You can join us for tomorrow's session for free. اي حدا حاب يحضر بس محاضرة بكرة، اوكي، في اعلان رح ينزل على الجروب على الفيسبوك، او ممكن تبعت لي على الواتساب. اوكي، ببعت لك رابط الدخول على محاضرة بكرة كمان. اللي بحب يحضر محاضرة بكرة، you are so welcome. اوكي، كثير برحب فيك. تمام. So in general, is there any question about the overview of the course before we start talking about like a hint about how things in the course are going to go? We're going to talk about a specific type of questions in the reading skill. Okay, so is there anyone who wants to ask anything before we begin? Okay, so let's just jump. I have a Yes, تفضلي ورود. Yes, go ahead, please. I'm asking about what is the differ from TOEFL and IELTS course? If you know, if you can help me. TOEFL is a little bit different. Okay, there's differences regarding the structure of the test. Okay, there are four skills, yeah, but maybe there are more passages in the reading skill. For example, in the TOEFL, it's a little bit more difficult. In the listening skill, in the TOEFL, all questions are multiple choice questions, but you need like to sometimes to read something, listen something, and try to understand both of them to answer. You answer after you hear what the speakers. Here in IELTS, no, you answer directly when you hear them. Like regarding the speaking skill, for example, in the IELTS test, it is done with an examiner, with a person. In the TOEFL, no, you do the test with the computer. Okay, you see the question on the computer and you need to answer to the computer. There is no like an examiner, a person that you are talking with. And the most important thing is that you need to know what like the university or the country that you are applying for. Do they take IELTS or TOEFL or both of them? If they take both of them, in my opinion, I guess like IELTS is a little bit easier than TOEFL.
and if the institution you are applying to is like accepting or accepts Duolingo test is a little bit like easier than IELTS. So maybe TOEFL is the most difficult one, IELTS, Duolingo. And if you are like working in the medical field, there's other tests like OET for people, for doctors, nurses, and staff who work, like dentists who work in the, yeah. Did the exam for the master degree. That's why I'm asking you. Yeah, for the master degree, and university accepts yes, IELTS and TOEFL. Yeah, yeah, both are accepted. What the score for IELTS, for example? I don't know, but somebody asked me, I should have a certificate, IELTS or TOEFL. Yeah, but they should provide you also with the needed score, like 6.5, 7, 6, something like that. Yeah, they should provide you with something like that. And TOEFL, of course, TOEFL from 120. Yeah. Yes, thank you. Thank you so much. You're so welcome. Okay, so guys, before we like talk in details about each skill, let's, for example, talk about a specific question in one skill. So let's talk, for example, about the reading skill. In the reading skill, I'm gonna like give an overview how the course is gonna go. Okay, so in the reading skill, we have 7 types of questions. You most probably are going to see like 5 types of these 7, not all of them during your test, but you don't for sure know which types of questions. Firstly, completion, where you need to fill in the gap with a specific like number of words. Okay, املأ فراغ، سؤال املأ فراغ عادي، هذا أكيد طبعا راح يجيك في الامتحان. Today's type of questions which we are going to talk about in details is this one, identifying information, which we call it true, false, or not given. Okay, the same type of question, the third one, identifying writer's claims, yes, no, not given. These 2 questions are, I'm gonna say, exactly the same way how to answer them, and we're gonna talk about this in details in like few minutes. We also have like matching questions. You're expected to like match the sentence or the heading with the paragraph. Okay, so this information, you can find it in which paragraph, paragraph C, D, E, F, something like this, or maybe choose the correct heading for each paragraph. We also have multiple choice questions, which you need to choose the right question from different options. Complete each sentence with a correct ending. You're going to see like half of sentences and other half of sentences in a table. So you need to like choose the correct half of the sentence for the question. Okay, you need to continue or complete each sentence with a correct ending. Finally, labeling. Well, you're going to see a diagram. Okay, and you need to name the parts of this diagram, something like this. The most common question for 100%, okay, you're going to see a completion question, true, false, or yes, no, not given, or maybe both question, matching, and multiple choice. The other 2 questions, sometimes you can see, sometimes not. Not always you have complete each sentence, not always you have labeling question, but the first 5, definitely. Okay, of course, yeah, you could see identify this one for sure. Yes, no, not given. Sometimes yes, sometimes no, but it's almost the same. Oh, let's say the same, okay, as this question, true, false, not given. Okay, so let's take like a little bit deeper look at true, false, not given question. What does it mean, true, false, not given question? خلينا نحكي عادة الناس كيف بتفكر true false not given، يعني هاي الجملة هي صح ولا خطأ ولا مش مذكورة في السؤال في القطعة. معظم الناس شو بتفكر؟ بتفكر كالتالي، إنه إذا المعلومة مذكورة في القطعة زي ما هي وموجودة وكل تفاصيلها، معناته الجواب true. I think, yeah, true is like the easiest point to choose. Okay. What about false? الناس بتحكي إنه إذا في أي شيء تغير في السؤال عكس اللي موجود أو مش نفس اللي مكتوب تماما في القطعة راح يكون الجواب false.
وبالنسبة not given المعظم بيحكي أو البعض بفكر إنه not given تكون المعلومة كلها مش مذكورة في الباسج. okay this is not right. مش هيك هذا السؤال شكله ولا هيك هذا السؤال بينحل. طيب ولا كيف؟ اوكي كل سؤال من هاي الأسئلة بدي أطلع عليها كالتالي. راح أمسك كل عناصر جملة السؤال، تمام، وأتأكد إنه هاي العناصر كلها موجودة في الباسج. إذا كلها موجودة ومتطابقة if the statement agrees with the information راح يكون الجواب true. In other words, you would receive a card telling you if an item has been left with a neighbor. إذا كل هاي المعلومات موجودة receiving a card that's telling you the item has been left with a neighbor، كل المعلومات هاي مذكورة وموجودة راح يكون الجواب true. طيب ومتى بيكون الجواب false؟ false مش إذا في أي تغير بيكون الجواب false، لا لازم المعلومة if the statement إيش؟ contradicts the information، عكس المعلومة اللي مذكورة في الباسج. اوكي يعني بعبارة أخرى هون السؤال بحكي لك كالتالي: It may be quicker to get a refund than a replacement for a non-delivered item. هلا وانا بقرأ في الباسج اوكي وجدته بيحكي لي كالتالي: You can get a refund in 30 days but the replacement takes 15 days. تمام مرة. You can get a refund. خلينا بالله شغلة بس عشان توضح معكم النقطة. خلينا ناخذ السؤال الثاني. اوكي يا عشان بس تكون النقطة واضحة. اوكي اوكي ما بعرف شو واضح السؤال مبين؟ اوكي الجملة بتحكي كالتالي. اوكي You will get a refund in 30 days. However, if you ask for replacement, you will get it in 15 days. والله لما أقرأ أنا هاي الجملة وأقرأ question number 2 شو راح يكون جواب question number 2؟ Who can tell me؟ false. Yes not given أنا. كارول بتحكي false. محمد هياجني بحكي not given. طيب كارول ليش false يا كارول؟ أنا بدي أعمل هلا إذا أنا السؤال مركزة الثاني. هلا كل شيء مذكور باستثناء التايم صح؟ اللي هو ما جابوا سيرة 30 days or 15 days. هم بيحكوا الريفاند بيحكوا يعني quicker than replacement، بس الريبليسمنت هم تاخد 15 days، يعني الأصل إنها تاخد وقت أطول عشان هيك اوكي false. تمام. شو الاسم؟ نجاة. نجاة. يس اوكي نجاة بتحكي كالتالي انه طيب اوكي راح ارجع لك نجاة بس اسمع محمد هياجني. محمد شو رايك؟ أنا يعني سبيسيفيك لأنه حكوا for non-delivered items، يعني هاي هاي ضفتها أنا ماشي أنا انتبهت لها. if the item hasn't delivered okay you will أيوة get... أنت هلا ضفتها بالضبط. طيب you will get a يعني refund in 30 days. However if you هلا ask هلا ايش كيف صارت هيك فولس صارت. هيك فولس. ليش صارت فولس هيك؟ لأنه أنت you've mentioned يعني if the item has not delivered. تمام أوكي بس أنت قبل ما كنت you didn't mention إنه it has been delivered or not يعني so طيب طيب يعني وين التناقض بين هاي الجملة رقم 2 والجملة هون؟ إنه it may be quicker to get the refund Yes. than the replacement for non-delivered items. Yes. Now we consider them يعني it's not delivered
Mhm. but the contrary is mentioned in this. So refund Takes 30 days. However, the replacement takes 15 days, which is the replacement is faster than is or quicker. quicker than the refund. The refund. Thank you so much. Yes, thank you, Muhammad. Yes, thank you. And Najah, have you okay? You said the same, right? نعم بالضبط. Yes, thank you. Okay. هلا عشان الجواب يكون not given. Okay. لازم تكون المعلومة اللي في السؤال okay عكس المعلومة اللي موجودة في الباسج. في نقطة بتعاكسها، بتخالفها، okay بتناقضها. فعندي هون نقطة quicker. هون لما قرأتها اكتشفت إنه no, it's slower. It takes more time. Refund, okay, takes 30 days, while replacement takes 15 days. So it may be, or it is like slower to get a refund than a replacement. So the answer is going to be false. Okay? ليش؟ لأنه عندي معلومة تعارضت. طب متى بيكون الجواب not given؟ هلا بالنسبة لنقطة not given مش معناها المعلومة كلها مش موجودة في الباسج، لا المعلومة موجودة في الباسج بس أحد عناصر المعلومة مش موجود في الباسج بشكل واضح. أوكي؟ في أحد العناصر مفقود. لما يكون عندي أحد العناصر مفقود معناته I cannot say whether it's true or false. Okay? So the answer is going to be not given. Okay? The answer is going to be not given. كيف يعني؟ يعني مثلا لو هون السؤال نفسه okay it may be quicker to get a refund than replacement for non-delivered. Okay لو حكى لي if the item hasn't delivered okay you are okay you are entitled to get a refund or a replacement. Okay yeah وحط لي نقطة زي هيك. Okay so you can get المعلومة نفسها بتكون موجودة في الباسج بس أحد عناصر المعلومة اللي موجودة عندي في السؤال مش موجود في الباسج عشان هيك راح يكون الجواب not given. مين يحكي لي شو العنصر المفقود هون في جملة السؤال؟ إنه أسرع أو أبطأ. Yes, quicker. Okay, I don't know whether it's quicker or not. أنا مش عارف إذا هي quicker ولا مش quicker. Okay, you can get refund, you will get replacement. Which one is quicker? I don't know. So this item, this element is not mentioned in the passage. So the answer is going to be not given. Why? One of the elements is not there. ما بعرف مش موجود. إذا في عنصر مفقود من السؤال اوكي يعني موجود في السؤال مش موجود في الباسج راح يكون الجواب not given. اوكي طيب لو كان العكس يعني لو عندي شيء مذكور بزياده في الباسج اوكي يعني مثلا لنفرض خلينا ننسى اوكي yeah let's forget this question. Let's look at this question, another question. Okay so the question says that okay for example okay the race car okay this is okay the question yeah the winner race car will receive a prize of 1,000 let's see dollars. Okay الباسج شو بتحكي؟ الباسج بتحكي كالتالي. Okay so the okay yeah any car that wins the race okay will get okay $1,000 as a prize
in addition to like a gold medal. Okay, هاي الباسج. Okay, so what do you think, guys? What's the answer here? True, false, or not given? true. True. لحظة شوي بس أشوف مين حكى true. نجاة. نجاة. Yes. Why it's true, نجاة? لأنه الجملة الكويشن بيحكي إنه أخذ جزء من المعلومة إنه راح ياخذ $1000 لكن Yes. في المعلومة اللي تحت $1000 بالإضافة لميدالية ذهبية. طب ليش ما يكون جزء من المعلومة صحيحة يعني ما بدي طب ليش ما يكون الجواب not given؟ not given. يعني هاي محمد هاشم بيحكي لك not given. نعطي يس نجاة. نعطي المعلومة إنه راح ياخذ جائزة مقدارها يعني بس إن المعلومة غير كاملة يعني. لا complete مظبوط. information. true. سوري أنا فكرت العكس. Yeah, this is the question. محل الباسج. فهي صح. هي true I believe. So Muhammad says it's Yes. true. Yes. Najah, what do you think? أنا بعتقد إنها true. إنها إنه true. هو الكويشن بيحكي لك إنه اللي راح يفوز في Yeah. Yes. لو حتى Yes. only أو يعني نحدد إنه بس تكون إنه false. Yeah. The winner race car will receive a prize of $1,000. Is this true? Yeah, that's true. It will receive a $1,000 as a prize. Yes. Okay. What about the gold medal? Yeah. Okay. This is not false. This is not given. Yeah, he will receive. There are other additional things mentioned in the passage. I don't care. This is okay. This is not the point. The point is متى بكي كل معلومة هاي not given إذا كان عندي في الكويستشن نفسه في معلومات إضافية مش موجودة في الباسج، هون بكون not given. أما الباسج فيها معلومات إضافية طبيعي كل باسج فيها معلومات إضافية. ونقطة ممتازة جدا حكى عنها محمد، أوكي؟ لو ضفنا بكلمة هون only شو راح يصير الجواب؟ False. False, thank you. Why false? Because it's not only. Because we also, in addition to a gold medal, okay? So only is totally the contradicts, okay, with in addition to, okay? Only يعني بس هاي، لا مش بس هاي، راح يسلم شيء ثاني. So the answer here is gonna be false, okay? بشكل عام، okay? الفكرة إلى حد ما وصلت؟ When all elements agrees with what is mentioned in the passage is true. If there is an element contradicts, it's false. If there is an element that is not mentioned in the passage, the answer is not given. Yes, تفضل. مين كان بده يسأل؟ سوري دكتور على الازعاج. تفضل. لا ما في بدي اسالك المحاضره راح تكون ريكوردد وتنزلها على اليوتيوب ولا لا؟ راح ننزلها على اليوتيوب. يس. اوكي دكتور يعطيك العافيه. الله يعافيك. يو اسود. طيب خلينا نشوف مع بعض كمان مره. اوكي نشوف سؤال ثاني بعدها بنحل مع بعض سؤال من كتب الكامبريدج. اوكي عندي هون سؤال في قطعه صغيره. اوكي عليها اسئله true false not given. اوكي خلينا نشوف the national parks of America. اوكي the first question، خلينا نصغر شوي الخط معلش. اوكي مقروء هيك ولا مش مقروء؟ ان شاء الله يكون مقروء. مقروء؟ You can yeah, okay, good. So the national parks of America. The first question says the following. America copied the idea of national parks from other countries. America copied the idea. Okay, the second question says Yellowstone is the most frequently visited national park in the USA. And the third question says the MPS is responsible for certain buildings as well as natural landscapes. Okay, so this type of question, guys, the answers in the passage are going to be mentioned in order or not in order.
راح تكون الإجابات بالترتيب، يعني أول سؤال راح تمر مع إجابته 1 بعدين 2 بعدين 3، ولا مش شرط؟ ممكن ألاقي 3 بعدين 2 بعدين 1. مش شرط أنا أعتقد. What do you think؟ محمد رأيه مش شرط ولا شرط؟ أنا بتوقع بالترتيب، يعني أتوقع. يس، أسئلة true false not given دائما بتيجي معي بالترتيب إجاباتها. كل الأسئلة بصراحة بتيجي بالترتيب إلا نوعين من الأسئلة، الماتشنج اللي هو الهيدنجز مثلا والانفورميشن، وسؤال الليبلينج اللي هو الدياجرام رسم البيان. طيب خلينا نبلش نقرا ونشوف. اول معلومه رح تمر معي جوابها اللي هي الاولى. America copied the idea of national parks from other countries. هل نسخت امريكا الفكره من بلاد ثانيه؟ نشوف. America's national parks are one of the country's most remarkable and influential initiatives. يعني كلمة initiative ممكن تعطيني ملمح بس مش كثير واضحة. The concept of the national park originated in America, though it was quickly replicated by similar parks in Canada, Finland, New Zealand, Australia, and elsewhere. What's the answer for the first question? False. False. Okay. A lot of people saying. A lot of people are saying false. Okay. If you say false, guys, tell me what's the point here? What's the word? And it's like total opposite in the passage. شو الكلمة وشو عكسها في الباسج؟ copied originated. Originated. Thank you. Copied and originated. Copied original. Thank you so much. original. Thank you. هون أمريكا copied نسخت الفكرة، هون بحكي لك originated يعني الفكرة تأصلت أو إجت من وين؟ من أمريكا itself. And other countries replicated. الدول الثانية اللي replicated, not America. It's totally the opposite what is written here. So the answer for question number 1 is going to be false لأنه عكسها. لما تكون عكسها بيكون false. Okay. So the second question, Yellowstone is the most frequently visited. Is it the most frequently visited? Let's see. The first American national park was Yellowstone. هي Yellowstone. هاي العنصر موجود. بدي most frequently visited. Okay, created in 1872. Yellowstone comprises some 3,500 square miles of wilderness, and today attracts more than 4 million visitors a year. Okay, since 18 nearly. Okay, so he's not talking anymore about Yellowstone. What do you think, guys? What's the answer for question 2? Not given. Given. Why? True. Okay, إذا بدي أحكي Not true، إذا بدي أحكي true ولا not given؟ في حدا بيحكي true؟ I think it's true. Yeah, Rahav Not thinks given. true. Okay, other people, Rawan, for example, not given. Muhammad, not given. Carol, not given. So, true, not given. Najah as well. Okay, when اللي هو هذا العنصر most frequently? Most frequently visited. Yes, most frequently they mentioned. Yes, Yes. they mentioned more than 4 million 4 visitors. million visitors Yes. a year. So, Yeah, I think it is applied here in this statement. you think it's implied here? So, is So there it any? is not exactly not given information. So what's the answer? But this does not mean that. I believe this does not mean it's The most frequently visited. yes, it's the most frequent. And maybe Yeah. other Parks national park are visited by more. Yeah. By more, but it was not Mentioned. Yeah. So what do you think, Rahav? I think they mentioned a lot of information about يعني دققوا إنه yes 4 million visitors من تاريخ إنشائه يعني من 1872. So no, this a year
4 million visitors a year. Okay, like since what? Whatever. Okay. حتى لو كان من تاريخ يعني هلا الفكرة is it possible that maybe other like park is visited like have or maybe has like more than 4 million visitors? Is there a possibility? Yes, No. Yeah. Maybe. I don't know. Yeah, I agree Yeah. with you that 4 million is like a huge number, but I don't know, maybe like other park, maybe there's another park that receives like maybe 5 million a year. I don't know. I'm not sure about this Yeah, not- information. Yeah. So if you want to like Okay, yes. to choose not like true, I got it. yeah, you should see it like very clear mentioned. Yeah. Thank you so much. So the answer for question number 2 is not given. Okay, what about the MPS? Okay, where is the MPS? We're going to see the MPS is responsible for certain buildings as well as natural landscapes. So since 1872, nearly 60 additional national parks have been established in the USA. Nothing about the MPS, incorporating almost every type of natural environments. Nothing about, okay, from mountains, deserts, lakes, rivers, and coastlines. Okay. This pronoun refers to what? بيرجع مين they هاي؟ national park. national park وين الناشونال بارك؟ they بالجمع they اللي هم ال 60 يعني على الباركس. they are administrated. على natural environment, mountains. Yes. Yes. Thank you so much. Every national type parks. of natural environment. Yeah, and national parks that comprises these mountains, deserts, lakes, or something, are administrated by the National Park Service, the NPS. This is the NPS, is responsible for certain building as, okay, there's nothing about like certain buildings, as well as natural landscapes. Does this NPS responsible for national landscapes? Yes, it's like deserts, lakes, rivers, and the word responsible is the word here administrated. Okay, so is the answer for question number 3 true? Yes. Yes? I can't see the question number 3. Can you appease it in اعملي على الموبايل ولا آه. على اللابتوب تحضري؟ اعملي ممكن زوم ان زوم اوت بيبين. اوكي اوكي so شو جواب سؤال 3؟ لا ترو، لانه احنا لازم نكمل بس الاخر. لازم. طيب اذا وقفنا هون يعني certain for إذا وقفنا هون طيب. لا false. لا مش false، راح يكون اذا وقفنا هون راح يكون not given. اوكي certain buildings natural landscapes موجوده بس certain buildings ما انحكت، فلهون راح يكون not given. طب لو كملنا which بترجع لمين؟ NPS. The NPS. Thank you. manages. Yes. Manages اللي هي نفسها administrated اللي هي responsible. Significant monuments and historic structures such as the Statue of Liberty, the Goodsport Museum, the Ford's Theater, where President Lincoln was assassinated. So what's the answer for question number 3? True. True. Thank you so much. It's going to be true because as you see, guys, where are the certain buildings here? Theater, museum, statue, these are buildings. In addition to like natural landscapes, which are deserts, lakes, rivers, and coastlines. Okay, thank you. You are doing so good, guys. Okay, so let's now try to answer this question, okay, in front of us. خلينا نحاول نحل هذا السؤال من كتب Cambridge, and let's see if you can answer it. Okay, again, so here the question says, okay, the bike foundry, okay, and the questions from 8 to 14, true, false, not given questions. Okay, are the answers mentioned the same order? هل الأسئلة الإجابات راح تمر معي بالترتيب؟ إجابات هاي السؤال true, false, not given? Yes, أكيد راح تكون بالترتيب. So the first question, the bike foundry sells only second-hand bicycles.
They only sell second-hand bicycles. Question number 9. All the training sessions are held. All the training sessions are held at the Bike Foundry. Question number 10. The Bike Basics course is aimed at new cyclists. Question number 11. Snacks are provided from the foundry. The foundry is responsible to provide it for participants in the maintenance training courses. Members of the Tool Club have access to cycle reference books. Most of the participants, most of them, on the cycling training courses are beginners. People can cancel their place on a training course 1 week before it begins and still get their money back. Now I'm gonna start reading. So, should I be focused with the full 8 questions here or 7 questions? لازم أطلع على ال7 أسئلة كلهم مع بعض وأنا لما بلش أقرأ؟ واحد. Yeah, because the questions are like mentioned, okay, the answers are mentioned in order, so I'm gonna take them one by one, okay, لأنه بالترتيب, okay, because the questions are mentioned like in order, I'm gonna take them one by one. Okay, so let's begin with the first one. The Bike Foundry sells only second-hand bicycles. What's the meaning of second-hand bicycles? Used. Thank you. Used. Okay, so the Bike Foundry aims to promote cycling and to make an environmentally friendly means of transports and leisure available to as many people as we can. Okay, nothing here. So, second-hand bicycles. This is the main point. Our bikes, are they second-hand or new? All our bikes are hand restored by our team and come with a 3 months guarantee. So what do you think, guys? What does it mean, hand restored? يعني تم إصلاحها أو يعني تعديلها أو يعني refurbished. So are they new? No. hand restored يعني زي ما كنا بتحكي مستعمل أو تم إرجاعه أو something like that. Restore, ترجع, okay, something like this. So they are not new, okay? So طب وين كلمة only? All our bikes. Thank you so much. All our bikes means they sell only these types of bikes, which are second-hand bicycles, hand restored. Okay, so this is maybe a new like expression for you to know. Hand restored means second-hand. All the elements are there, or the points, details are there, and they like agrees with each other. So the answer here is going to be what? True. كل العناصر موجودة، كل العناصر متطابقة، راح يكون الجواب true. واضح سؤال 8 ليش true؟ Okay. All the training sessions are held at the Bike Foundry. Okay, نشوف. We stock bikes to suit different needs at affordable prices. We're grateful to accept donations of unwanted bikes. Anyway, okay, high training. All the training sessions are held at the Bike Foundry. We offer maintenance and cycle training, highly training, to school and small groups on their own premises. Additionally, we provide training to individuals and groups in our workshops. So, what do you think, guys? False. 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 وين شو النقطة هون؟ شو النقطة وعكسها في الباسيج؟ لأنه حدد إنه all training sessions في البايك فاوندري. وشو طلع عندي هون في الباسيج؟ طلع وين بيعملوا غير بالسكولز ولا Yes, on their own premises في مواقعهم. اوكي مش دائما في الايش in our workshops اللي هي في البايك فاوندري. بيعملوا برضو training في اوكي اماكن الناس اللي بتطلب زي السكولز وسمول جروبس on their own premises، يعني في اماكنهم في مواقعهم في منشآتهم something like this.
Thank you so much, Rawan. Thank you so much, everyone. So the answer here is going to be false. لأنه في عندي عنصر وعكسه. All or مش all. Okay, some. All عكسها some. Okay, يعني some. Okay, groups or some workshops. Thank you so much. Okay, question number 3. The bike basics course. هاي عندي bike basics. Okay, is aimed at new cyclists. أشوف هل المستهدف في bike basics new cyclists? Okay, this is a 3-hour course which will teach you everything you need to know to keep on top of simple maintenance issues like looking after brakes and gears and how to repair a puncture. By the end of the course, you will know how to take good care of your bike. Is this course aimed at new cyclists? Not given. Not given. Okay, Muhammad says not given. Other people says not given. شو العنصر المفقود؟ إنه يعني it was not mentioned إنه it's only for the new cyclists. Yeah, yes, new cyclists. There's nothing. The targeted category. Yes. There's nothing regarding like new cyclists. Is this aimed for new cyclists or cyclists with experts or with experience? Nothing. So this element, new cyclist, aimed to new cyclists, is not mentioned here. Okay, so the answer is going to be not given. Okay. Can I say something, please? Yes, تفضلي بتقول. Yes, I think it's true. Why? Where is not new cyclists? Because yes, I think they mention about yes. a basics. You know, it's mean at it's aimed at new cyclists. Okay, where's the basics? This is 3-hour course will teach you everything you need to know to keep simple maintenance. Okay, it's like maybe you know يعني بالمعنى it's إنه يعني عم بيعلم كيف السمبل simple basics of what? Yes. Simple basics of what? Basics of what? Like looking after يعني إنه كيف يعني كيف بدي أحكي لك إنه هو عم بيعلم أشياء basics فلهيك هي أشياء basics في إيش؟ في المينتننس. هلا ليش النقطة اللي يعني النقطة هون أنا ممكن أحكي لك إنه ممكن الواحد يكون experienced cyclist but he or she does not know nothing about maintenance. Yes. وصلت؟ يعني هون ما بعلمش basics of cycling، بعلمكش الأساسيات تبعت السايكلينج، لا بعلمك الأساسيات تبعت المينتنس، صيانة الدراجات. ممكن واحد بسوق له 10 سنين بس ما بعرفش كيف يصلح البسكليت تبعه، هاي بتعلمه كيف يصلح البسكليت، فهاي مش نيو سايكليست هدول. اوكي وضحت. Thank you so much. Okay, question number 11. Snacks are provided, which means that the foundry itself provides snacks on the maintenance training courses. خلينا شوفوا لي أي شيء له علاقة بالسناكس. This, home mechanics. This 12-hour course consists of teaching you how to use specialist tools. أنا ملاحظ إنه هلا بقرأ بسرعة شوي لأني أنا بدي أعمل سكانينج أدور على النقطة اللي هي سناكس. أنا مطمن ومرتاح، مستحيل ينحكى سؤال 12 و13 و14، لازم الإجابات تكون بالترتيب. عشان هيك أنا بمشي شوي بسرعة. عشان هيك بمشي بسرعة عشان أدور على سؤال 11. Okay, use specialist tools and how to fit compatible replacement parts. It's aimed at those who have completed bike basics or have some prior knowledge. Courses are run regularly for groups up to 4 trainers. في أي شيء لحد الآن عن snacks؟ ما فيش. بضلني بقرأ بسرعة. We use professional mechanics tools and employ experienced staff. Most importantly, we have tea. Tea and coffee. طيب ممكن واحد يسأل سؤال، طب معناته يعني نفرض انه هاي قرينا هدول 4-5 سطور ما نحكى ولا شيء عن السناكس، معناته خلص not given. لا مش هيك not given. not given مش انه النقطة كلها ما بتكونش مذكورة، يعني ما راح يجيب سيرة السناكس بالمرة، لا بيجيب سيرة النقطة بس أحد العناصر بيكون مش موجود. وصلت؟ مش النقطة كلها بتكون مش موجودة، السناكس كلها مش موجودة، لا بتكون موجودة بس
في احد العناصر مثلا اذا كان not given بيكون مش موجود. اوكي طيب هاي عندي we have tea and coffee making facilities. انتبه، هل هدول tea and coffee ممكن اعتبرهم some kind of a snack؟ and the fridge where participants can keep their sandwiches etc. ممكن نجيب لهم سناكس. هلا ما فيش ممكن يا سندويشاتهم اللي رح يجيبوها معاهم يعني I believe it's not given. False. Not given. False. It says yeah. Okay, it's gonna be false. Why? بس أنا بحكي not given يعني ممكن بالنسبة لس يعني it was mentioned can keep their sandwiches. But their sandwiches ما يعني مش ضروري إنهم هم جايبينها معاها، ممكن هم بيوزعوها عليها، هم يا بوكلوها يا بيحطوها بالثلاجة حسب ما هو مذكور يعني. I think لو إنه تفضلي طبعا تفضلي. بتهيألي لو إنه كان السؤال fridge are provided كان ممكن تكون true. بس شغلة السناكس في عنا شغلة their sandwiches. ف it seems إنه they have to bring it with them. إذا أنا غلط. Yeah, I guess this is the most appropriate answer. But the thing that Muhammad is actually talking about is like a little bit, yeah, it has some kind of like logic. Anyway, or something I can mention something. Yes, of course. Yes, or like any general place. ممكن يكون عندهم tea, coffee, or fridge. They keep their sandwiches. Like any general place. It's not necessarily like as mentioned in the question. So, what's the answer is going to be? Is not given because the question here is want to know if snacks are provided or not. So you don't know if the snacks are provided or not. Okay. Yeah, so it's not given because tea and coffee like زي بأي مكان ممكن يكون موجود. هو بيحكي هون tea and coffee making facilities. Okay. يعني هو ما حكاش إنه we have like tea and coffee. ما عندهمش tea. هم making facilities. عندهم ماشين عشان تعمل tea and coffee. Okay. And the fridge where participants can keep their sandwiches, etc. Unfortunately, our training room is up a flight of stairs. There's nothing here. So it's not that 100, yeah, it's not that 100% clear. Yeah, but I guess most probably it's going to be like false because they said that we provide tea and coffee facilities. Fridge participants can keep their sandwiches. So if they provide something, I guess they're going to mention it. Or, yeah. So here they did not say that, okay, we don't provide something like this. They said, or maybe we could provide or something. They said, we have only tea and coffee making facilities. And a fridge where your participant can keep their sandwiches. So I think there's no any like facility or something to like, let's say to make food. Yeah, this is just a fridge so you can like just put your food in. But are they gonna like provide you? Not that 100% clear. I think I'm gonna take some time thinking of it. But maybe like false. But I'm gonna be a little bit like hesitant to choose false or not given. But most probably I see it's false. Okay, let's put this question aside. Move to question number 12. Members of the Tool Club have access to cycle reference books. بدي أمر على هاي المعلومة اللي هي Tool Club. Okay. For £10 a year, you can join our Tool Club. This is the Tool Club. They have access to cycle reference books. Where's the cycle reference books? Membership, okay, if you join the club, gives you access to our workshop for 1 evening a week. Is this the book reference, the reference books? Not yet, I think. If you want to repair your bike and know how to fix it, but lack specialist tools, then join our club.
Okay, there's a range of reference manuals اللي هم البooks available and a mechanic to offer advice. So if you join the club, you can have an access to cycle reference books. True. Yes, that's true. Okay. Yes, definitely. Yeah, manuals اللي هم reference books. Thank you. Most of the participants on the cycle training courses, this one, okay, are beginners. Let's see, guys, are they beginners or maybe experts? Our qualified instructors can teach you how to ride your bike, whether you have had prior experience or not, whether you are expert or beginner. If you are already riding and would like to build your confidence, we can teach you safe techniques to negotiate traffic. Not given. Not given. False ولا not given؟ ليش لا؟ Not given لأنه ما ذكر إنه most of the participants ممكن not given. Okay. Thank you, Carol. Thank you, Muhammad. Yeah. Okay. People says, or Carol and Muhammad said, like, it's not given. Because why? Because most of the participants are beginners. There are beginners, there are experts. But who's like the most? I don't know. Yeah, it's not mentioned. ما حكانيش مين أكتر البيجنرز ولا الإكسبرتس. حكى لي في اثنين. في عندي اللي teach you how to ride a bike هذول البايك beginners and whether you have prior experience okay اللي هم experts or not. طب مين أكتر هذول ولا هذول؟ I don't know. So the answer here is gonna be not given. شو العنصر المفقود؟ Most. هل الغالبية هيك ولا الغالبية هيك؟ ما بعرف. Okay, finally, people can cancel their place on training course 1 week before it begins and still get their money back, a refund. 1 week. إذا واحد كنسل قبل أسبوع بيقدر ياخذ الريفند ولا لا؟ Booking information to book a place, email, okay. We ask for a 50% deposit. اللي هو deposit هذا, okay, اللي هو money back to confirm your place. Refundable up to 7 days before the course. So if you cancel before 1 week, you still get your money back? I think it's false. Yes. Keep false or true? True. I think it's false. Batul, why do you think? What's the like? Because yeah. يعني جوابه كان we ask for a 50. Okay يعني هم اوكي حيطلبوا 50%. طيب انا مثلا انا قبل شهر دفعت لهم ال 50%. تمام؟ اوكي وجيت قبل 7 ايام جيت قلت لهم انا بطلت، بيرجعوا لي ولا ما بيرجعوا لي ال 50% اللي دفعتهم؟ اوكي بيرجعوهم. refundable. اوكي refundable هي نفسها get their money back. Get their money back. طب وين عندي 7 days؟ 1 week. 1 week. Thank you. Okay, 7 days هي نفسها ال1. لا الجزئية الثانية فهمت بس الجزئية الأولى ما كنت مدقق فيها. Yeah, you need to like be careful. هذا السؤال الديتيلز الصغيرة بتفرق معي كثير في الجواب بين true, false or not given. كلمة واحدة ممكن تقلب السؤال كله من true ل false ل not given. Thank you. So the answer here is going to be true. Okay, 7 days هي نفسها ال 1 week. I hope guys that like this type of question is clear. During the test, we're going to go through a lot of questions, not only, of course, this question, a lot of questions in the listening, reading, writing, and speaking. They're going to be homework, and all sessions are going to be recorded and sent to people who join the course, because some people sometimes need to like go back to these recordings and like refresh their memories about something, and some people, for like a reason or another, they could be absent for couldn't catch some sessions, so they can like watch it later. Okay, and it's going to stay available for at least 10 months. Okay, I think more than enough for you to like after the course to practice and to like take the test. Okay, so again,
This is أستاذ أنس، our عافية، يعطيك العافية، course today. يعطيك Yes, العافية. شكرا تفضلي جزيلا أستاذ، شكرا على المحاضرة تفضلي اليوم، سما. كلش حلوة، وأشكرك الله هواية. يسلمك. بس عندي النقطة تفضلي. 11 سناكس، أنا توقعتها الصراحة يعني إنه هي ترو، فما فهمتها. سناك وساندويتش، يا ريت تعيدها بالريدنج النقطة 11. النقطة 11 احنا حكينا عنها شوي مع بعض، وحكينا عنها شوي تريكي، مش تماما واضحة. وأنا ما فهمتها، يعني كل ظن إن هي not given. مش كتير واضحة، أنا معك، لأنه هون بيحكي كيف we have نتأكد من الحل؟ أنا أول مرة أعرف ستارت كامب اللي هو سدا، شو قدام ستارت كامب، كيف نتأكد من الحل؟ هذا ستار كامب، هذا نفسه كتب الكامبريدج، هذا امتحان. أوكي. يعني لو دخلت عليه هذا حلاقيه كتاب 12 تست 7. تمام، في أوكي. كتب والحل الكامبريدج. موجود؟ كامبريدج عادي لو ضغطت مثلا هون سبميت، اوكي، بيعطيني انه اجاباتي صح ولا خطأ. هذا موقع حلو اني احل عليه كمبيوترايز اذا انا بدي احل الامتحان. اي اعطاني ال7 اجابات كلهم صح. اوكي، اعطاني هون انه عندك 7 اجابات صحيحة. الاجابة الخطأ بتكون باللون تمام. الاحمر. تمام. هلا انا معك، نقطه 11 احنا حكينا فيها شوي. أنا ما فهمتها الصراحة. مش بصراحه كمان مش واضحه كثير، لانه يعني مثلا هون بيحكي لك انه سوري اوكي، احنا لما نطلع نعمل سبمشن بيروح الامتحان كله. اوكي، خلينا يعني ما نقدر نشوف المقطع إذا نطلع سبمت، نقدر نشوف المقطع مرة أخرى. بدك ترجعي تدخلي كمان مرة من البداية، من برا، يعني من الكتاب. هاي رجعنا عليه. هاي سؤال اوكي، سؤال زين. بس سؤال، يعني ممكن نفس حلو. الجملة، ممكن نفس الجملة يكون بها عنصر مفقود وعنصر خطأ، إذا شلون تنحل؟ لا مش زي هيك. يا بكون عنصر مفقود، يا عنصر مفقود يا عنصر خطأ. تمام. اما الاثنين مع تمام. بعض لا، ممكن يصير عندي هو مشكلة. هذا. يس، تمام. ممكن يصير عندي مشكلة. يس. هسه هنا الحل الصحيح مالتها فولس. جواب فولس. انا معك انه ممكن واحد لو فكر فيها يعني في نوع من المنطق في انها تكون not given، لان بيحكي لك هون we have tea and coffee making facilities, okay, and the fridge where participants can keep their sandwiches. طيب هدول الساندويتش their sandwiches هل were provided by the foundry or they bring it with them؟ ممكن البعض يحكي لك مش واضح كثير، يعني ممكن يكون الفاوندري أعطوهم إياهم، أوكي، بس حطوهم في الهاي. ممكن حد ثاني يحكي لك لا، لو كانت المعلومة إنه هم بيوفروا provide راح يحكيها بشكل واضح إنه they provide, أوكي، like food or something. بس هم كل اللي عندهم tea and coffee machines وعندهم fridge. هاي كل اللي موجود عندهم tea coffee machine وفريدج، أوكي. يعني لا عندهم تي، لا عندهم كافي، ما عندهم مش شيء ثاني، فمعناته هم ما بوفروا اكل. انت بدك تجيب اكلك معك اذا بدك تحطه في الفريج. تمام. بس عندي يس. تفضلي. لا ما عندي، بس اشوف استاذ انس، يعني في حاله الريدنج انا عارفه انه هو 40 سؤال صحيح او 40. زين ايش قد بالساعه اقسم الاجابه على مود اعرف يعني دقيقه امر على كل نقطه ايش قد يعني مثلا مش هيك. انت امتحانك اكاديميك صح؟ امتحانك اكاديميك؟ يس اكاديميك. القطعه الاولى عاده بتكون اسهل من القطعه الثانيه والثالثه. فالقطعه الاولى بدي اعطيها 15 دقيقه، القطعه الثانيه بدي اعطيها 20 دقيقه، القطعه الثالثه عاده اصعب من القطعه الاولى والثانيه، فراح تعطيها 25 دقيقه. 25 15 20 25 نعم. تمام. شكرا استاذ. العفو، الله يسعدك. يس استاذ دكتور، معلش كنت ملاحظه يعني بخصوص نقطه 11. يعني هم بيحكوا احنا متعارف عليه انه التي يعني والكافي هذول مو سناكس. السناكس هم الساندويشز. تمام. ساندويشز تمام. فهو بنقطه 11 بيحكي سناكس ار بروفايدد، يعني هو يستخدم البسف انها تزود، يعني انه الجهه الفاسيلتي هاي بتزودهم. اوكي. هلا لما يجي اذا التي والكافي هم هذول هم بتزودوا فاسيلتيز، تسهيلات من الجهه المنظمه مثلا. تمام. اوكي. المقابل سناكس اللي الاكل. لكن الساندويتشز بيحكي انه هم اللي بس بيجهزوا لهم مكان للحفظ. بس هون لما بتحكي سناكس ار بروفايدد معناها هم بيزودوهم، يعني السبجكت يعني مجهول وعائد على الجهه اللي عملت الفاسيلتيز، فعشان هيك هي فوق، لانه هم ما بيزودوا هاي الفاسيلتيز. ولا كان حطوا التي اند كوفي and some sandwiches and some snacks. ممكن هيك بتكون somehow like clear. thank you. Yes, تفضل. التي والكافي يعتبر سناكس ولا لا؟ هذا المهم عشان نعرف.
يعني لو شفناه هون اوكي بسيطة، يعني احنا ممكن اوكي tea and coffee like snacks or considered as snacks. اوكي هل بنعتبرهم؟ لا هذا ودانا على المطاعم. drinks. They are drinks, right? طب شو يعني قصده؟ اوكي دكتور بس ممكن نضيف شغلة الكلام اللي حكته الصبية، انه yes. انت عم تقرا بتحس انه الستريس يجي على كلمة فريج وانه ساندويتشز، يعني هي بتجي بالفهم، يعني وانت عم تقرا بتبين ايش الفوكس في الريدنج، فبتطلع بالكونكلوجن لحالها. ما هو احنا بنحاول نحط قاعده انها تكون تقريبا يعني خلينا نحكي تنطبق على مش اقل من يعني 98 95 بكون اوضح. اتوقع سناكس هي ميلز، يعني شيء للاكل. فاذا بدك تحكي انا بدي امشي حسب الفهم، يعني المشكله انه هذا رح يكون كلام عام. يعني كيف الفهم؟ ممكن اذا افهم شيء واحد ثاني يفهم شيء ثاني، ممكن اصير استنتج. فلما اصير استنتج بتصير الامور مش كثير 100% دقيقه. بس هون لما نحكي انه بدي اتاكد هذا العنصر موجود ولا وينه، وهذا العنصر موجود ولا وينه. اوكي اذا مفقود خلص not given، اذا عكسه بكون false، اذا موجود كل العناصر موجوده ومتوافقه راح يكون true. يمكن هيك شوي اضبط. خليني احكي اني بقدر احل بهي الطريقه. مثلا من 14 سؤال ممكن يجيني مثلا في الامتحان حليت منهم 13 صح، that's totally fine. بس لو بدي امشي بالمعنى العام انه هل شيء مفهوم ولا لا، I think يمكن حتصير اخطائي، لانه راح اصير استنتج وافكر، فمش يعني مش راح تكون مضبوطه كثير. ممكن يعني على الاغلب سناكس راح تكون فود سناكس. فالكافي I think tea and coffee are not snacks ممكن I guess. عشان هيك دكتور حكيت لك in addition للكلام اللي قالته الصبية للتحليل اللي حكته، وبتحس كمان انه بالقراءة بتبين معك نفس الكونكلوجن. Yeah, it's not provided. Yeah. Yes, thank you so much كاروبيا. هاي حاطين الحمص والفلافل حاطينهم سناكس. شو في كمان؟ اوكي مكسرات، اوكي شوكولاتات، شيبس. بالتعريف لو رجعنا للديفينيشن هم ميلز meals. بنشوف like drinks. Yeah, snack is a small portion of food generally eaten between meals. Yeah, so they are eating. Yeah, thank you so much. Yeah, so this is guys how in general we like go through the like reading questions, for example true false not given question today. And tomorrow you are all guys invited for tomorrow's session. انتم كلكم مدعوين تحضروا معنا محاضرة بكرة راح نبلش في بداية مهارة الليسننج. راح نتكلم بديتيلز عن انواع الاسئلة ال5، وراح نتكلم عن نقطة كتير مهمة كمان بكرة اللي هي التايم مانجمنت، كيف انتقل between parts، خصوصا لما يكون عندي سؤال طويل زي اسئلة المالتيبل تشويس. اوكي طبعا محاضرة اليوم كمان راح انزلها على الجروب ان شاء الله. So any question guys before we conclude our today's session؟ ممكن طبعا اللي بده رابط المحاضرة أنا حنزلها على الفيسبوك ولا على صفحة الفيسبوك، أو ممكن تبعت لي على الواتساب أنا ببعت لك إياها. Okay. Yeah, it's the same time at 8, but tomorrow's session is 2 hours. اوكي دكتور في جروب معين يعني بتنزلوا عليه؟ هلا الاشياء العامه اللي تبعت الكل بنزلها كلها على صفحه الفيسبوك IELTS with دكتور أنس غازي. اوكي الناس اللي بيسجلوا في الكورس في جروب خاص للواتساب بينبعت لهم الماتيريال وبينبعت لهم المحاضرات وكل شيء. اوكي تمام. Yes, you are so welcome. You are so welcome Ahmed, my pleasure. You are so welcome Sama, my pleasure. Yeah, I will be like honored to have you all here tomorrow. بكرة بتشرف فيكم كلكم بكرة الساعة 8 إن شاء الله. Any question? You are so welcome محمد حجاية. And thank you for your participation. It was great. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك كارول. الله يسعدك. الله يسعدك. شكرا أستاذ، تسلم الله يطول بعمرك. العفو. أهلين سما، أهلين بتول، أهلين نجاة، ورود. Thank you so much. الله يعافيك محمد حجاية. Okay, thank you so much everyone. See you tomorrow إن شاء الله. بشوفكم بكرة بإذن الله. يعطيكم ألف عافية. Goodbye everyone. Have a nice night. You are so welcome سمية.